session is on leadership. Are you a daring leader? ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആള്, സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആള്. അതെ, ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ മൊബൈലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ പോകും. ഒരുപാട് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. He did his masters in business administration from MG University. In psychology എടുത്തിട്ടുള്ളത് മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ്. Doctorate in leadership from UCAM Spain. Certified Islamic Banking Executive from Ethiopia, CIFE. Certificate in Zakat Management from IIIBF Malaysia. ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തനായ, ഒരുപാട് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലീഡർ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, പ്ലീസ് പുട്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ജംഷീദ് ഹംസ. Keep on applauding, letting reach till the venue. Mr. Jamsheed. Very good evening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala rasul ameen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. For those who understood what I said, that was me sending my praises to my Almighty who created me and who created you. And I was also sending greetings of peace and salutation to my role model, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then I have one more prayer, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. I think that's a very good prayer that all of can use in our sessions, which is asking the Almighty, the powerful, to please unlock the knot of my tongue and help my listeners to understand what I'm saying. It's a pleasure for me to be having here, and thanks to FR as well as the team for having me here. I'm blessed. I'm surely blessed by sitting amongst you as leaders. Half of my work is done, so I'm going to probably cut short on my responsibility. He already talked about a breathing exercise that Shanil has took you through. And that is something every leader, I don't know, is there anyone who does not follow Malayalam, or should I stick to Malayalam or English? All of you follow Malayalam, or is there anyone who does not follow Malayalam? Okay, എല്ലാവരും മലയാളം മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I'll probably try to switch between English and Malayalam. എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സെഷൻ is about, are you a daring leader? This is a program that we run for 24 hours. 8 hours 3 ദിവസം കൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു സിനോപ്സിസ് മാത്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. And for me to start off, I want to start off with what Teddy Roosevelt or Theodore Roosevelt said. It is not the critic who counts. I want you to sink this into your heart. It is not the critic who counts. And all of you are walking this life every day, day in, day out. But who is? Not the man who points out how the strong man stumbles or how each one of you stumble. Where the doer of deeds could have done them better. And you have a lot of critics around you. And probably consultants can also come tomorrow as a critic of yours. But who is more important? The most important person is, the credit belongs to the man who's actually in the arena. In daring leadership, we call every moment of vulnerability an arena moment. ഉദാഹരണത്തിന്, you have a lot of people coming here and speaking. It's a vulnerable moment. ചിലവർക്ക്, നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണെങ്കിൽ, if you're an introvert or half introvert, as soon as you walk into this room, ഇത്രയും പേര് ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ you're vulnerable. You don't know what to do. How am I going to talk? And as a leader, trying to find your authenticity is very important, and that's what a daring leadership is all about. We'll go into that in very, very brief. Now, the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly for every single success that you have in your life, you've been striving valiantly, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails daring greatly. Data says that every successful entrepreneur who has been a successful, he must have failed at least 9 times. General data, worldwide data says, ഒരാൾ ഒരു entrepreneurship തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ്, he must have at least failed, or if you take the data, out of 10, 9 fails. ബാക്കി ഒന്നിൽപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും. So alhamdulillah, it's a huge blessing from Almighty, and a big round of applause for your efforts.
that was the statement or the quotation from Theodore Roosevelt. And I'm talking about ഈ daring leadership എന്നുള്ള program വരുന്നത് തന്നെ it's based on data. It's not a superficial വെറുതെ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു സെഷനോ അല്ല. It has been a data that has been collected from 150 C-level executives over a period of 20 years. And there is 400 data points based on which this program was created. Who is a leader? അതിന്റെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു, but I just want to spend 1 minute of yours. This is a very reflective exercise. As a program, it's a very reflective exercise because it's a transformation program. But I just want you to pair up two of you together and simply tell what you feel the answer is for this question. Who is a leader? രണ്ടുപേരും pair ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് discuss ചെയ്യാം. Just a minute. I'll give you a minute. Who is a leader? The definition of a leader. Can I have the microphone for that? Can I have the microphone here? Okay, that's 1 minute. That's 1 minute. I know this is a long discussion that you need to go through, but I just wanted to quickly take definition of a leader from the perspective that you've discussed. So I'll start off with you for the benefit of time. Yeah, a leader is the one who talks the way and shows the way and takes the followers through the way. Okay, great. And with the trust, basically you have to trust the followers so that they trust you. Okay. Now that's again a very good statement he has brought in. And I think the trust question has been running around. We have one portion of the session simply talking about how to build a trust. Trust is not built in mega events. Trust is built in sliding door moments, in small things. And we can see that in your household or in your workplace. നിങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് കൊല്ലാവസാനം കൊടുക്കുന്നതിലല്ല ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. It is built in how they are taken care of. Anyway, I'll come back to this. In terms of definition of a leader, from a daring leader point of view, definition of a leader is that anyone who takes responsibility for finding the potential in people and processes and who has the courage to develop. Now, you need to understand this word courage. Courage is trainable. Courage to develop that potential is called a true leader. So you need to understand, you need to take a responsibility, you need to find the potential, and you need to be courageous to make sure that you're using that potential for the benefit of your company. I'm not going to go into the detail of this because the time limit is 14 minutes that has been assigned for me. രണ്ട് type of leadership ഉള്ളത്. Either you are an armored leadership or you are a daring leadership. ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് കാണില്ല. If you go into the leadership mode, armored leadership is that as soon as you have a vulnerable moment, it can be in the boardroom, it can be with the management, it can be even with your spouse or even with your child. ഏത് interactionലും are you putting on armors? You know what an armor is, right? Are you putting on armors? Are you taking the shield? Are you wearing the mask? Are you taking the weapons? Then you are a daring, you are a armored leadership. A daring leadership, he goes with wholehearted self. Now, a daring leader is being a leader and getting it right. While when you go to armored leadership, you are the person who knows everything. എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു armored leader always present. ഞാനിത് എത്ര കണ്ടിരിക്കുന്നു. നിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് 20 കൊല്ലമായി ഞാനിത് ചെയ്യുന്നു. And that's not a daring leader. I know maybe I'm going into areas which you are thinking new, but you're most welcome to sit through the class and attend this program to see how you can be a daring leader. Basic questions, രണ്ട് മൂന്ന് question മാത്രമേ ഞാൻ പോവാണ് for the benefit of time again. Are you a daring leader? If you take accountability, you are a daring leader. But if you direct or deflate blames, blame വരുമ്പോൾ അത് അവൻ കാരണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവള് കാരണല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേ പ്രശ്നം കാരണല്ലേ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ then you are an armored leader. But if the other one, and that's a good concept of something that we call mirror or the window. A daring leader always take the mirror when something goes wrong. The armored leader always go to the window when something goes wrong. What is the difference? We'll talk about it in case time allows. Or else you're most welcome for the training program. And there are other questions that you have to answer to find out whether you are a daring leader or an armored leader. ഉദാഹരണത്തിന് risk and learn from failure. Risk എടുക്കുന്നവരാണ്. And the other one is that make excuses for failure. You find n number of excuses for any failure that you go through.
Stay curious about own blind spots. And this is a very important trait that as a daring leader you need to have. Curiosity is the best. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സമയം എപ്പോഴായിരുന്നു? I'm talking about you in person. Excellent. ഏറ്റവും ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ അല്ലേ? We were very curious. So the system that we go through somehow molds us to be non-curious. When knowledge should make you more curious, the knowledge that we go through makes us less curious. And we are actually working on a project on that called the Gen Champ, that is especially for -1 year old to 30-year-old. You can visit genchamp.com to know more about that. But I want to come back. So as a daring leader, are you curious? ഏറ്റവും ചെറിയ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഞാൻ പറയാം. ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒച്ചയെടുക്കാണോ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ will you sit and listen to what the problem is? Do you have the patience to sit and listen what the problem is? അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നറിയോ? Because I send salutation to my role model, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, who can issue a conduct certificate for you? The best person to issue a conduct certificate to say that he is best or she is best എന്നുള്ളത് is your spouse. നമ്മൾ കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം? ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നോ കമ്പനിയുടെ അച്ചീവ്മെന്റോ നോക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് പറയണത്. വീട്ടിലെന്ന് പറയണത് നിനക്കറിയാൻ പാടില്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചോക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ. That's a worst mistake that we are doing. So we need to be authentic on that. And as a daring leader, probably you will be going into that space. Clarify expectations. Clear is kind, unclear is unkind. Our term then, if you once you come through this program, every conversation that you have, you will be curious to find out whether I was clear to him or her when I said, പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ? And many times we miss that. And there are other questions that I want you to go through to understand. Probably in case, as far as sharing the presentation, that will be good for them. Again, for benefit of time, I'm getting through this. രണ്ട് ഏരിയ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. And this is very important for every daring leader. The heart of daring leadership, you need to understand that. And there are three areas that we cover in that. The rest is 4 skill sets of courage. Many a times we believe that courage is not trainable. Courage എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ജനിക്കുന്നു, അത് ബൈ ബർത്ത് DNA ഉണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ കറേജസ് ആണ്, ഞാൻ കറേജസ്, എൻ്റെ കുടുംബം കറേജസ് ആണ്. അതല്ലാതെ കറേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല. And that is completely wrong based on scientific data. It can be trained. In heart of daring leadership, first one is that you cannot get the courage without rumbling with vulnerability. പലപ്പോഴും vulnerable moments വരുമ്പം we try to avoid or we walk through the side of it. We never go through the center of the eye of the storm. Vulnerability in the main area for anything in your life, be it at home or professionally, you need to walk through the center of the eye. And that's very easy if you have the skill set. And if you're a conversation, എൻ്റെ വൈഫായിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റാഫായിട്ടൊരു കോൺവെർസേഷൻ, but I don't know how to do it. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അമീൻ എടുത്ത മാതിരി പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ, you don't know how to do it. കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. We go 300 miles down and then we start acting accordingly. But as an authentic leader, you're ready to come there without your armor, without your shields, without your weapons, and face the situation. And if you have the skill set to do it the right way, that's the best thing to do, right? You will never avoid that. And that's exactly what we will do in daring leadership programs. Second is, you need to understand what vulnerability is. Actually, we spend time interacting. That's the leadership in the ചെയ്തത് മാതിരി തന്നെ vulnerability എന്താണ്? What is a vulnerable moment? പ്രതിസന്ധി ഉള്ളൊരു സംഭവം എന്താന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാലല്ലേ that we can walk through it. And rumbling is again an English word, and it's a Western word. It's an American word that we use to find out how we can walk through vulnerability. What is vulnerability? The definition of vulnerability is the emotion that we experience during times of uncertainty, risk, and emotional exposure. Understanding an emotion is a very important task every single person should know. What are the different types of emotions? നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ പല ഇമോഷൻസ് ഉണ്ടാവും. That's what you see as a tip of the iceberg. But down under, there is a lot of things going through. It may be anger many of times. പുറത്ത് വരുന്നത് ആങ്കർ ആയിരിക്കാം. But under it, it's probably our incapability അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി, എൻ്റെ നോളജ് ഇല്ലായ്മ ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്തോ വൈഫിൻ്റെ അടുത്തോ മകൻ്റെ അടുത്തോ എടുക്കുന്ന ആങ്കറിൻ്റെ റിയൽ കോസ്. And that we get through in a daring leadership program. Second is self-awareness and self-love matter. And these two are very important. Awareness is the key. Awareness in the 3 sides, and I will talk about that. And second is self-love. Who is the best critic of yourself? Yourself.
അതെ, ബാക്കി എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യുമായിരിക്കും, പക്ഷേ യു ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് ടു യുവർ സെൽഫ്. സോ സെൽഫ് ലവ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ദാറ്റ് വി കവർ ഇൻ ദ ഡെയറിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഏരിയയാണ്. ആൻഡ് ഫോർ എവറി അവയർനെസ്, എവറി മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് ഇസ് എ കീ, ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് എ കീ. ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ്, അതിൽ 3 ഏരിയ വരുന്നുള്ളൂ. വൺ ഇസ് തിങ്കിങ്, വിച്ച് ഇസ് കോഗ്നിഷൻ. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഫീലിംഗ്, വിച്ച് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് യു. And last is doing how our behavior is. My behavior is that I'm probably feeling shy and not talking. That's my behavior. But what is going inside me is something totally different. Adu manasilaakka ennallathu, it's a part of a daring leadership program. Courage is contagious. If you are courageous, then people around you become courageous. And if you are the person who is bringing courage into your workplace, you will see that your managers or even your office boy or the ലേബർ നിങ്ങളടുത്ത് വന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കും. കാരണം എന്താ? അതിനുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ. പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും അതിനുള്ള അവസ്ഥയില്ല. കാരണം എന്താ? ഐ ആം ദ റീസൺ, യു ഗൈസ് ആർ ദ റീസൺ, നോട്ട് ദേ. അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല? ബിക്കോസ് യു നെവർ ക്രിയേറ്റഡ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി വിതിൻ യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. അസംബ്ലിംഗ് യുവർ ആർമർ, ഐ ടോക്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് യുവർ വിഷ്വൽ ഇംപ്രഷൻ അബൌട്ട് ഹൗ എൻ ആർമർ ലുക്സ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ പോലും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. I've come here with, I don't talk to others. Why? So you need to find out whether you're assembling your armor. Just to take home, there are 3 types of shame shields that all of us use. And the detail will be in the program, but I just want you to have something to take home. 3 ഷീൽഡ് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. One is moving away, second is moving towards, and the last is moving against. Moving against is, നീ എന്ത് പണിയാ ചെയ്തേ? That is moving against. You immediately go into anchor and start pressing that. Moving towards is, അല്ല നിനക്ക് അറിയാലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചൂടായത്. ആരടുത്ത്? ഭാര്യയടുത്ത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൂവിങ് അവേ. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക്? കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ്. ബോസ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നോ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് യൂസിങ് മൂവിങ് അവേ. 4 skill sets of courage. One is rumbling with vulnerability. Second is living into your values. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഡു യു നോ വാട്ട് യുവർ വാല്യൂ ഇസ്? യു ഹാവ് യുവർ ബിസിനസ് കാർഡ്. ആ ബിസിനസ് കാർഡിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് മൈ വാല്യൂ. ഒരു വാല്യൂ. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വൺ. വാട്ട് വിൽ ദാറ്റ് വാല്യൂ ബി? ഇഫ് പീപ്പിൾ സീ യു, വിൽ യു കോൾ? അവർ നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ തന്നെ പറയോ, ഓ അവൻ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ഗായ്, ഈസ് എ വെരി ലവിങ് ഗായ്, ഹി റെപ്രസെന്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. So you need to understand what your value is. Many times we don't know what our values are. And if you don't know your values, what is the value of your organization? Adu thirichariyan time does not allow me today. So I really want to come back and probably have this session with you. What are our organization's value? Ningal organization il 5 staff undengil 5 perodu choichokke values, ningal organization the values. They will be probably identifying 5 different values. If that is the case, then there is a lot of work for us to do. And where does it start? It starts with you. Last one is braving trust. എങ്ങനെ ട്രസ്റ്റ്? ട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ട്രസ്റ്റിന്റെ 7 elements ആണുള്ളത്, which is boundaries, reliability, accountability, vault, integrity, non-judgment, and generosity. We'll be going into detail in our program about how to build trust. And as I mentioned, clear is kind, unclear is unkind. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ every interaction that you have, you will be asking yourself, and if you have the awareness, was I clear to him? How can you be clear? അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും. I have taken actually 3 minutes extra. Sorry for that. Learning to rise is the last one. Square squad എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Strategic breathing, since he has already covered that, I'm not going to go into that. But I really want you to understand what is strategic breathing, and that is very important for every leader. As he said, you inhale for a count of 4 through your nose. Hold it for a count of 4. Okay? Hold it for a count of 4. In case time allows, we will do it if there is any other time. Hold it for 4 seconds, a count of 4. Exhale through your mouth for 4 seconds. That is 1, 2, 3, 4. And hold your empty lungs for 4 seconds. And I think Viju or the health specialist can talk more about that. But as a leader, you need to learn this. And that's it. Thank you so much for your patience. And thank you, sir. Thank you so much. എത്ര ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഈ ഒരു കയ്യടി മതിയോ എന്നിട്ട്? ഇതൊക്കെയാണ് FR നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്.